Did you get my question? What type of armature reaction we get for DC machine? Abid Hassan, Cross magnetizing. do you know the answer? Yes, sir. Cross magnetizing. Do you know the answer? Cross magnetizing. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Abid Hassan. So do you hear me? Yes, sir. হ্যাঁ, তুমি কি পারবে এটা অ্যান্সারটা জানো? Sir, cross magnetizing. Can you শুনতে পাচ্ছেন স্যার? explain? Can you explain? হ্যালো। Can you explain why it is cross magnetizing? No, sir. You are not regular in the class? No, sir. Why? স্যার আমি বাড়িতে ছিলাম, ওখান থেকে মানে নেটওয়ার্ক এত অ্যাক্সেস করা যায় না সব সময়, মানে এমনকি কলও করা যায় না। কোথায় বাড়ি তোমার? আমার বাড়ি হচ্ছে স্যার খুজুটিপাড়া, বীরভূম জেলা। এখন কোথায় আছো? এখন স্যার কলকাতায়। But you are getting the classes, na? You are getting the recorded class in YouTube. স্যার আজ থেকে স্যার দেখছি। ইয়েস স্যার। Okay. Mute yourself. ওকে স্যার। Okay, so next I will ask Sushobon Sarkar. Sushobon Sarkar. Yes, sir. Yes, sir. Okay. You don't have the camera? No, sir. Okay, so which device you are using? Laptop. Your laptop doesn't have any webcam or camera installed in it? No, sir. No, sir. It is ROG. Okay. Now can you explain why the armature reaction for DC machine is called cross magnetizing? Yes, sir. Because the armature windings produces a flux in the downward direction. Downward? मतलब in the Means what? GNA direction. In Huh? GNA in geometric neutral axis direction Hey, why it is cross magnetizing? for a generator. Sir, because let us take means if we take the d-axis means in which the north to south moves the magnetic flux for the main pole, then the pole then the flux produced by the armature is in the downward direction perpendicular to it. Okay, so perpendicular to which direction? To the d-axis direction means original north pole south pole direction of the pole. Okay, so actually the So what is the magnetic field created by the armature yes sir. Yes sir, acts the magnetic field acts flux in the perpendicular directions of the magnetic field produced by downward. the Yes sir. main field. So there are Main two field. fields. When we are talking about the reaction, that means there will be more than one field. So there will be two fields. So two fields are there Yes sir. in the air gap. One is the field due to the main field of the poles, and another is the field due to the armature. So these two Armature and fields are
these two fields act in perpendicular to each other. So therefore, it is called the cross magnetizing. Yes. Though it has some Yes, and demagnetizing effect, but mainly it is cross magnetizing. yes, So okay, so your answer is partially true. So you just mute yourself. partially. Why? Okay, so partially that means your statement is not uh, in the direction, but not exactly correct, because you are saying that downward. So why? What is the downward? So I can place any direction. Downward means for a no, sir. I told for a generator rotating in clockwise direction. No, not for generator. It is applicable. I am asking for machine, any kind of DC machine. No, sir. Why you are saying generator? Yes, sir. For any kind of DC machine, it will be perpendicular. No, no. So I told downward direction for a generator, sir. For a clockwise জেনারেটরের জন্য rotating ডাউনওয়ার্ড generator. ডিরেকশন বলে কিছু হয় না, বোকা বোকা কথা বলছো। What do you mean by downward direction? Oh, You don't know in which angle you have kept your poles. You don't know in which angle you have kept your poles. yes, sir. Only when I am discussing, Yes, sir. I have drawn this in the perpendicular direction. In the vertical direction, I have kept the poles. Therefore, the armature axis or the quadrature axis in the horizontal direction. Downward বলে কিছু হয় না এখানে। Okay. So you Means should perpendicular know बोलते हो, right? where you are incorrect, because you have the class note, you have the all these videos. When I am saying you are partially correct. Yes, sir. So that means you have to think. Then you ask me why you are partially correct. Mute yourself. Yes, sir. Next, I will ask Megha Ghodai. Megha Ghodai. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now you just tell me that just just when I was discussing this, or I was asking him that what type of effect is given by this armature reaction in case of DC machine. Then I also mentioned that mainly it is cross magnetizing but demagnetizing as well. So can you explain this? Why it is also demagnetizing? Sir, due to some magnetic saturations, the resultant flux density is also reduced, and hence the armature reaction reduces the magnetic field. So this is called, this is called as demagnetizing effect. So it is. Okay, so correct. Mute yourself. Next, I will ask Abhijit Shahu. Abhijit Shahu. Sir, he has left. Is not there in your class? No, sir, he left this year. Okay, so he has left. So I can cut his name in my roll sheet, isn't it? Shamim Haq. Shamim Haq. Yes, sir, present. Yes, sir. Okay. Now you just tell me that if we shift the brush to the new magnetic neutral after the armature reaction, because due to the armature reaction, the neutral is shifted from its original geometric neutral position. So if I shift the brush
to the new magnetic neutral. So what kind of problems we may face? Sir, please this again, sir. Huh? Sir, আরেকবার বলেন কোশ্চেনটা। I am asking that if we shift the brush to the new magnetic neutral after armature reaction, then what kind of problem we may face? Sir, demagnetizing component will reduce the flux Hmm? per pole. বলো Sir, demagnetizing component. demagnetizing Sir, component, why? flux reduce হয়ে যাবে। স্যার পার পোলে ফ্লাক্স রিডিউস হয়ে যাবে, ফ্লাক্সটা কমে যাবে। আর what else? স্যার মানে কথাইটা জানি না। হ্যাঁ, আর কি হতে পারে? স্যার ফ্লাক্স ম্যাগনেটিক নিউট্রাল অ্যাক্সিস যদি, হ্যালো স্যার, ম্যাগনেটিক নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা মানে কোথায় ওটা জানবো না। কোথায়? ম্যাগনেটিক নিউট্রাল অ্যাক্সিসটা সিওরলি বলা যাবে না তখন, এমএনএ। বলা যাবে না? ম্যাগনেটিক কেন নিউট্রাল, বলা যাবে না বলো, সেটাই না জিজ্ঞেস ওটা করছি। সঠিক ধরা যাবে না তখন। হ্যাঁ, কেন সঠিক ধরা যাবে না? সেটাই তো আমি জিজ্ঞেস করছি। স্যার ওটা লোডের উপর ডিপেন্ডস করে। লোডের উপর ডিপেন্ড ফ্লাক্স করবে? ফ্লাক্স উইল, yes sir, if it depends on armature current. Okay, so mute yourself. Shamim Haq, mute yourself. Next, Oshmita Mukherjee. Oshmita Mukherjee. স্যার ও আজকে আউট অফ স্টেশন আছে। স্যার রশ্মিতা আউট অফ স্টেশন আছে, ও ক্লাস করতে পারছে না আজকে। ভাই, স্যার ও আউট অফ স্টেশন আছে। হ্যাঁ আউট অফ স্টেশন বুঝতে পারছি, কিন্তু অনেকগুলোই তো ক্লাস করছে না, লাস্ট ক্লাসও মনে হয় করেনি সম্ভবত। হ্যাঁ স্যার, তো তার আগেই গেছিল আউট অফ Okay. স্টেশন। Okay, but I will mark absent and I will give him 0 for this fiber. Okay, so you just tell her that I've given her 0 for this particular fiber. ওকে স্যার। Next, I will ask Motibur Rahman. Motibur Rahman. Motibur Rahman. What is his roll number? 52. Is he there in the class? ও কি কন্টিনিউ করছে? জানো কেউ? মতিবুর রহমান? তোমরা জানো কেউ মতিবুর রহমান কন্টিনিউ করছে কিনা? Or he has left? Anybody? কারো জানা নেই। ওকে, স্যার মনে হয় যেন লেফট হয়ে গেছে, দেখাচ্ছে না তো। না না এখানে নয়, আমি বলছি ওকে স্যার তোমার। ওর, স্যার অ্যাকচুয়ালি স্যার ওর বাড়ি নদিয়ার পলাশী, সো মানে গ্রামের বাড়ি তো নেটওয়ার্কের কোনো সমস্যা হচ্ছে ওর। হ্যালো স্যার। ওকে ওকে, so I understood.
But once the class has started officially, so you should do some kind of arrangement to attend the class regularly. Okay, so it is your responsibility to make some kind of arrangement to attend this class regularly, isn't it? Next, I will ask the last for today, that is Binoy Kumar Rajak. Binoy Kumar Rajak, roll number 85. Binoy Kumar Rajak, roll number 85. He is also absent today. Okay, so I asked whether I mentioned 8 names, sorry, 10 from your roll sheet. Sushobhan Sarkar, Megha Ghorai, Arijit Mondol. Did I ask you some question? Oh, sir. Huh? Arijit Oh, Mondol, sir. তোমাকে কোশ্চেন Yes, করেছি? sir. Can you hear me now? Yes. Sir, now, sir. কেন তুমি কি ওই মিউটেড ছিলে না, অন করতে পারছিলে না? স্যার স্যার আমার ওই মাইকে একটু প্রথমে প্রবলেম হচ্ছিল। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এবার বলতে পারবে? এবার ঠিক হ্যাঁ আছে স্যার। মাইক তো নাকি? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, যে বলো না, আমি প্রম্পট রেসপন্স না করলে তো আমি বুঝতে পারছি না তোমরা আছো কি নেই। ওকে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? হুম হুম হুম, আমি শুনতে পাচ্ছি। Now, can you tell me that why we are getting the triangular MMF distribution for armature, but flat top MMF distribution for main field? দুটো ডিস্ট্রিবিউশন আলাদা রকম দেখতে। স্যার স্যার Can you answer this? স্যার Why? স্যার 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 মেইন ফিল্ডের জন্য ওই মেইন ফিল্ডের মেইন ফিল্ড at the corner of the pole positions there is some change in flux linkage, so ওখানে আমাদের ইয়েটা কমে যায়, আর আর্মেচারে ওটা একদম কনস্ট্যান্ট থাকে। হ্যাঁ, ওকে। আর আরেকটা? আর স্যার ওই এয়ার স্পেস গ্যাপের জন্য ফ্লাক্স চেঞ্জ ওই হুম, স্যার ওই পোল কর্নারে এয়ার স্পেস গ্যাপের জন্য ফ্লাক্স লিঙ্কেজে একটু হালকা মানে চেঞ্জ আসে ওর জন্য। no. Okay, so you are the last, so therefore I will open this question for all. So can anybody answer this? Sir, হ্যাঁ, Hello, sir. hello, sir. একজন বলো, যে এনিওয়ান। তো রুদ্রনীল, রুদ্রনীল বলো। Hello, sir. বলো। হ্যাঁ স্যার, ওই যখন হ্যালো হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। হ্যালো হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। স্যার, ওই আর্মেচার গুলো অনেক ছোট ছোট কন্ডাক্টর গুলোকে যেহেতু অ্যাড আপ করে, তো ওখানে রেক্ট্যাঙ্গুলার এমএমএফ অ্যাড করে বলে ট্রায়াঙ্গুলার এমএমএফ হয়। আর বেসিক্যালি যদি দেখি আমরা ওই যে ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড যেটা আছে ওটা ওই দুটো পোলের জন্য যেহেতু নিউট্রাল, তাই ওটা ফ্ল্যাট টপ পাবো আমরা। কিন্তু যদি আমরা দেখি ওই ইয়ের জন্য মানে মানে ওই আর্মেচারের জন্য, তো ওখানে ফিল্ড ফ্লাক্সটা কিউ অ্যাক্সিসে 0 হয় আর ম্যাক্সিমাম হয় ডি অ্যাক্সিসে, তাই জন্য ওটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ ফর্ম করে।
ওকে, আর কে বলছিলে? অর্কপ্রভু হালদার, আরেকজনকে চাইছিলে? Yes, sir. হ্যাঁ, তুমি বলো। Sir, in the field MMF, the MMF is constant, that is Ni, so it will be a rectangular waveform. But for the armature MMF case, at the q axis, all the MMF of the conductors will add up as step functions. So it will produce the maximum height there, and gradually it will be decreasing as step function as we move towards the Why? just So under the pole. in any coil, in any kind, in field winding also, main field winding also, all the MMFs are added up. But what is the basic? Yes, sir, but that will be constant. But what is the basic? ফিল্ড ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে ওগুলো স্যার ফিল্ড ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে ওগুলো কনসেন্ট্রিক ওয়াইন্ডিংস হয়, আর আর্মেচার ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে কনসেন্ট্রিক হয় না। কি হয়? কনসেন্ট্রিক হয় না, কি হয়? এটাই তো জানতে চাইছে। Distributed winding. Distributed winding. Distributed winding হয় স্যার। That you should mention. So in both the cases, হ্যালো so I got this স্যার, answer. হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। স্যার ফিল্ড এর ক্ষেত্রে ওয়াইন্ডিংস গুলো কনসেন্ট্রিক হয়, আর্মেচার ওয়াইন্ডিং এর ক্ষেত্রে ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়াইন্ডিং হয়, তো তাই জন্য Additions are different. Additions are different, isn't it? So the additions are different for field winding and for armature winding. So for armature winding, additions are such that it forms a staircase. And if we approximate, or if we take a very fine distribution, so that means suppose if the distance between two consecutive conductors are very less, then that staircase waveform can be approximated to a triangular waveform, isn't it? So that is the region. So that is the region for the triangular distribution of armature MMF. Okay. Anyway, so স্যার একটা কথা বলবো? হ্যাঁ, বলো। হ্যালো হ্যাঁ, স্যার, বলো। মানে আমি বেসিক্যালি আমার এখানে ইন্টারনেটের অবস্থাটা এতটাই বাজে যে আমাকে এতক্ষণ ক্লাস করার জন্য আমাকে বাইরে এসে বসতে হচ্ছে। তো আমি যদি লিভ করে যাই তাহলে কি কোনো প্রবলেম আছে? বিকজ আমি এখন এই মুহূর্তে মানে বাড়ির বাইরে আছি, রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে আছি। ওকে, মানে বাড়ির ভেতরে ইন্টারনেট কানেক্ট অবস্থা খুবই খারাপ। কোথায় থাকো তুমি? আমি থাকি, মানে আমি থাকতাম বেসিক্যালি কলকাতাতে, কিন্তু যবে থেকে লকডাউন স্টার্ট হয়েছে তবে থেকে আমরা গ্রামের বাড়িতে শিফট করে গেছি, বর্ধমান, মানে নবগ্রামে আছি আমরা এই মুহূর্তে। তো এইখানে ঘরের ভেতরে ইন্টারনেটের অবস্থা খুবই খারাপ। দ্যাটস ওয়াই আমাকে যদি ক্লাস অ্যাটেন্ড করতে হয় তো আমাকে আইদার সাইবার ক্যাফেতে যেতে হয় আর ঘরের বাইরে আসতে, মানে ভেতরে ইন্টারনেটের অবস্থা খুবই রাফ। But you can try with একদমই থাকে না। different. তো দ্যাটস ওয়াই You আপনি can যে try with ক্লাসেস the গুলো different করেন service provider, because sometimes if you change the service স্যার, provider, ওয়াইফাইও তো স্যার এখানে ওয়াইফাইও নেই আমার, মানে এই গ্রামের বাড়িতে এখন ওয়াইফাইও নেই। ওখানে no, ছিল, I'm ওখানে not সবকিছুই আছে। ইভেন আমি আমার ল্যাপটপটাও আনিনি এখানে। I'm not asking about this Wi-Fi and all. I'm asking that if you change the service provider, then sometimes you may get the signal in sitting in your own room. That I am asking. That is my suggestion. Otherwise, you try to rectify the problem so that you can attend all the classes regularly. Okay. So that is my suggestion. You decide what you will do. Anyway, so you can leave. No issue. So let me start sharing. So this I was discussing in the last class. So we are basically discussing the remedies of armature reaction
So some solutions we already had in the last class. That is a increase in length of air gap at pole tips by chamfering the edges of poles. Another is increase in reluctance of pole tips by alternately omitting the lamination from the pole tips. And the third solution is a very complicated solution, I should say, because uh, in that case a lot of changes would be there in the pole construction. So there should be groove in the pole construction, and you have to place additional winding in the pole face. Then only you can place the compensating winding in the pole face. So generally, what we do in case of a very large motor, that is some motor which is used in reversing rolling mills. In this kind of large motors, we use compensating winding. Okay, so where the armature reaction is very bad, so in that case only we can go for this compensating winding, because the design of the compensating winding itself is very complicated. Okay, so for compensating winding, we should remember one thing when we'll design the compensating winding, and then the MMF compensating winding. Just a minute. Okay, so the MMF is the unit 80. So this compensating binding MMF equals to pole arc by pole pitch into the armature MMF. Okay, and this ratio generally means is denoted by psi into ATA. So this armature MMF is related because, as I already told you, that the compensation depends on the load current or the armature current. Okay, so psi is called the pole arc by pole pitch ratio. So pole arc means, suppose I have pole like this. Suppose I have pole like this, another pole I have here, another pole I have here. So pole uh, arc means only this. This length is called the pole arc. Pole arc. And pole pitch is this, between two similar point of two consecutive poles. So this is called the pole pitch. Okay. So this ratio is generally denoted by psi, and psi generally has the values of 0.67 or 0.66, like that. Okay. So anyway, so this is all about this compensating winding. I'm not going into that details. Next, the solution, which is very popular one, is called the interpole. Okay, so interpoles means the additional pole which we place between two main poles. Okay, so Interpol doesn't mean International Police Organization. Okay, so you should remember that Interpols we use for giving some solution of armature reaction related issues. Okay, now I think you have seen already that the
the armature MMF is like this. Sorry, not armature MMF, this is the armature flux, or resultant flux, air gap flux. So resultant air gap flux with respect to theta gives this type of distribution. And we have seen that in the GNA, we have some finite flux, and the MNA due to that is shifted in a certain direction. Okay. Now, if we want to make the MNA to its original position, that means at GNA, what we should do? Because if you can remember, then what type of pole we have here? So here we have one pole and another pole we have here, isn't it? So if you can remember what kind of poles are there. First one is south. Positive First one is is South south Pole, pole, and the then negative North. one is north. So here we have south pole, isn't it? And here we have north pole. Now, if we have the positive flux already is there at the GNA, and if I want to make it 0, so make it 0, why? Because I want my MNA should be at GNA. But due to the armature reaction, MNA has shifted to its new position. So therefore, now we have some positive flux in the old MNA location, that is the GNA location. So what can be the solution to make the flux at the GNA 0? Sir, if we apply, if we can produce a negative flux here, so it will nullify that extra positive flux. Correct. So that means if you can add some negative flux there, so that means same value there, isn't it? If we apply same value negative flux there, then this value will be reduced to 0 at that point, like this. Yes. Okay, so we can get again the neutral will be located at its old position, that is the GNA position, isn't it? So that is the solution. How you can implement this? We can implement this by creating a negative flux. That means how we can produce a flux? By using some poles. So that means we'll introduce another pole between two main poles. And what should be the nature? স্যার আমি একটু ক্লাসে North Pole. একটু পরে okay, so it should be north pole, correct, because we need negative flux, so therefore we should have a north pole located at the GNA location. Is that clear? So here also we another interpole will be here, which will be south, which will give some positive flux. Here it will give some positive flux, isn't it? So that means interpole has the role, has its role to nullify the effect of the armature reaction only at the interpolar region. In the last class, I told you that compensating winding has its role to nullify the armature reaction only at the polar regions, that is under the poles. But here we are getting some benefit out of this interpole, but only in the interpolar region, that you should remember.
In the polar region, interpole doesn't have any effect. Is this clear? বোঝা গেছে? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, interpole has another role. What is that? Now you have seen, now I will go back to this commutation, because interpole has another role in commutation. Now I have already told you that if we consider the inductance, then we don't have the linear commutation. So what we have this kind of delayed commutation. Did I mention this? Yes, sir. Okay, so let me draw this curve properly, otherwise you don't understand. Okay. So this is the delayed commutation. Or it is called the under commutation. That is due to the inductance. Because inductance gives the reactance voltage, and I so far I can remember, I have already reduced some expression for reactance voltage, isn't it? Can you remember this? Yes, sir. So reactance Yes, sir. voltage in terms of this inductance value. Okay, so reactance voltage is developed due to this in the coil inductance, and due to that we get delayed commutation. And what kind of problem we may face due to this delayed commutation? That is the sparking. Okay, so sparking in which end? So one of the pole tips will get the sparking, not at this side. This pole tips will get the sparking. But if we can neutralize this reactance voltage by some other voltage, let us say some uh, compensating voltage. So if we can neutralize this reactance voltage by some other voltage, then the problem due to the delayed commutation or the under commutation will not be there, and we can get a linear commutation. That is the ideal case. But how we can implement this EC? Okay, now this EC we can implement by rotational voltage. Rotational voltage. And remember, I already mentioned, I think, this ER basically transformer EMF. Transformer EMF. This ER basically transformer EMF. So this rotational EMF, if we can create, that can neutralize this transformer EMF, which is called ER. Now, for generating this rotational EMF, you need some sort of flux, because rotational EMF is basically BLV. Okay, so some sort of B you require, flux density. But what you are doing by this armature reaction solution methods, what you are doing, you are keeping the flux in the commutation region 0. Are you getting my point? আমরা কি করছি, আমরা চাইছি যে কম্পিউটেশন রিজিয়নে কোনো ফ্লাক্স না থাকুক, but the linear commutation requires some sort of
magnetic flux would be present in the commutation zone. Is that clear? Otherwise, we won't get any rotational voltage there. বুঝতে পারছো আমি কি বলছি? Yes, sir. কন্ট্রাডিক্টরি নয় কিন্তু দুটো জিনিস কন্ট্রাডিক্টরি নয়। তোমার মনে হচ্ছে যে একটু আগেই আমি এখানে ফ্লাক্সটাকে জিরো করলাম যাতে ওই ফ্লাক্সের জন্য কোনো ভোল্টেজ ডেভেলপ না করে, যাতে করে স্পার্কিং না হয়। এগেন আই এম জেনারেটিং ফ্লাক্স দেয়ার to produce some rotational voltage again at the commutation zone. Okay, now why this is required? Because already we have some ER there. To neutralize this ER, we need some EC, rotational voltage EC. Okay, so from the experience or from the analysis, we have seen that if we have some negative flux there, okay, so suppose instead of having this exact cancellation of the flux present due to the armature reaction at the interpolar region, if we have a slightly negative flux there, so if we have the contribution of interpole is like this, what will be the resultant mmf in this? It will be slightly negative, isn't it? It will be slightly negative. মানে আমি কি করছি, এটা পজিটিভ ছিল সেটাকে জিরো করছি না, বরং কিছুটা নেগেটিভ করে দিচ্ছি। So this negative flux will produce this rotational EMF, which will cancel this reactance voltage and will help to make the commutation process linear. So that is the technique. Is that clear? বুঝতে পারছো আমরা কি করছি? আমরা ইন্টারপোলটা দিয়ে আমরা দুটো কাজ করছি। এক হচ্ছে সেটাকে জিরো করার চেষ্টা করছি, কিন্তু জিরো না করে আমরা কি করছি, সেখানে স্লাইড নেগেটিভ করে দিচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে ওই যে নেগেটিভের জন্য যে ফ্লাক্সটা থাকবে, সেই মানে নেগেটিভ যে ফ্লাক্সটা থাকবে সেই ফ্লাক্সটা, এই যে ফ্লাক্সটা রইলো, this negative flux, so this flux will develop some rotational voltage over there. So this rotational voltage will cancel this reactance voltage already present there due to the coil inductance. Okay, so that means interpole has two roles. One, it helps to bring back the magnetic neutral to its original location, that is the GNA, and two, it helps making a linear commutation by producing additional flux in the interpolar region and thereby the rotational voltage. Okay, but if the cancellation is not done properly, and if we have much negative flux there, okay, then what will happen? We'll get a faster commutation than the linear one. Is that clear? And what will happen due to that? We'll have some sparking in this end. This end will face the sparking, and that is called the overcommutation. That means the other tips of the pole will get
sparking. Because if you see here, the change in I and here the change in I is different. Sorry, let me draw again. So here from this IA to 0, so this much time is taken, but from 0 to minus IA longer time is taken. Okay, so that means here we won't get any sparking. We'll get the sparking in this end. This end will give the sparking, but in case of delayed commutation or under commutation, we'll get the sparking in this end. Okay, so this is how we can explain the linear commutation, under commutation, and over commutation. Are the points clear? Okay. So I think you have understood the role of interpole. Now, for this brush, what we use very high resistance carbon brush. Okay, you know already that the material which you use for the brush, it is not that brush which we use in the morning for our teeth. So this brush we use for commutation, and it is made up of carbon, not plastic. Okay, and a very high resistance carbon you use for this commutation brush. Okay, and why? That is to limit the short circuit current. Okay, because when the coil is going under the commutation, so in the discussion when we have discussed the commutation process, if you can remember what we assumed that the thickness of the brush is equal to the thickness of the one commutator segment. Okay, but in general, the thickness of the brush is such that it can touch more than 2 commutator segments at a time. Okay, so 2 to 3 commutator segments it can touch at a time. So that means there is a possibility of short circuiting of coil. Are you getting? আমরা যখন ডিসকাস করেছিলাম, if you can remember, suppose these are the commutator segments. So we assume that thickness of the brush is just equal to the commutator segment. Suppose this is 1, 2, 3, 4. These are the commutator segment and this is the brush. But in general, brush thickness are more than this. Is like this. So that means it can touch more than 2 segments at a time. So that means there is a possibility of short circuiting one particular coil during the commutation. Okay, and to limit this short circuit current, we use high resistance carbon brush. Not only that, it has a very good control on commutation, this high resistance brush. Okay, now why use the carbon as a brush material? Do you know this? স্যার স্যার এক তো কার্বন পিচ্ছিল হয় খুব, সুতরাং ফ্রিকশনের পরিমাণ কম হবে। Okay, nice. আর দুই হচ্ছে স্যার কার্বনের যে হিটটা ও মেটালের তুলনায় অনেকটা বেশি তো হিটকে সহ্য করতে পারে, এই প্রপার্টিটা তো স্যার পড়েছিলাম না আমরা। কারণ সুতরাং কার্বন যে মানে
ও যখন ওটা রোটেট করছে ব্রাশটা তো কন্ট্যাক্টও তো থাকছে তো, হুম তো স্যার হুম। ওর যে হিটটা যে জেনারেট হবে কার্বন সেই হিটটা অনেকটা অবধি সহ্য করতে পারে। মানে হিট রেজিস্ট্যান্ট বলছো? আর ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ মানে অনেকটা টেম্পারেচার অবধি। দুই ইলেকট্রিসিটি ওটা স্যার কন্ডাক্ট করতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ গ্রাফাইট হ্যাঁ ইউজ আর করলে। স্যার কারেক্ট। হাই আর রেজিস্ট্যান্সের কারণে পেলাম। স্যার হাই রেজিস্ট্যান্সের কারণে যখন মানে ওই আমরা কম্পিউটেশনের যে ওই মানে ভোল্টেজ ইকুয়েশনটা লিখেছিলাম, হুম মানে যেহেতু কার্বন ব্রাশের রেজিস্ট্যান্সটা বেশি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা তাহলে মানে লিনিয়ার হওয়ার ইন্টারনালি যে চান্স থাকে। রিঅ্যাক্ট্যান্স ভোল্টেজ বা অন্য ভোল্টেজ সেটাকে রিঅ্যাক্ট্যান্স মানে নিয়ে- তোমার রিঅ্যাক্ট্যান্সের চেয়ে আর রেজিস্ট্যান্সের এফেক্টটা বেশি থাকে, মানে তোমার এই কি বলে লিনিয়ার হওয়ার একটা টেন্ডেন্সি থাকবে, তাই হ্যাঁ বলতে স্যার, চাইছো? কারেক্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ আর স্যার। আর দুই হচ্ছে কার্বনের তো উই গট নিজের অলরেডি 3। গঠনের জন্য ওর ফ্রিকশনটা কমাবে পিচ্ছি। হ্যাঁ সেটা তো বলেছে অলরেডি। হ্যাঁ আর স্যার কার্বনের জন্য স্পার্কিং এর কোনো অপশন থাকে না, কি স্পার্কিং এ? হ্যাঁ এটা একটা ভালো। কোনো স্পার্কিং এ অপশন থাকে না যদি ওই সিলিকন স্টিলের সাথে মানে হয় না স্পার্কিংটা স্পার্কিং হবে না কেন? কার্বনের জন্য স্যার, কার্বনের জন্য স্মুথ থাকবে সিলিকন স্টার। ওটা তো ওই ফ্রিকশন। the sparking here the sparking is getting due to the electrical problems. Arcing is taking place. মানে পাথরে পাথরে ঘষা লেগে আগুন লাগার মতো ব্যাপারটা নয় এখানে, বুঝতে পেরেছো? এখানে স্পার্কিং বলতে আমরা যেটাকে মিন করতে হ্যাঁ এখানে স্পার্কিং বলতে আমরা যেটাকে মিন করতে চেয়েছি, that is electrical arc. That is not the spark which we stones are used. Okay, anyway, so এটা একটা হলো না ঠিক। আর স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। হুম আচ্ছা স্যার আমরা হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি আমরা বলে নাও। কার্বন স্যার আমরা কার্বন ব্রাশের থিকনেসটা এতটা কেন নিই যে এটা দুটো ব্রাশের বেশি, দুটো কমিউনিকেশন সেগমেন্টকে কভার করতে পারে? না না তাহলে এরকম তোমার থিকনেস আমরা রেজিস্ট্যান্সটা কেন কম চুজ হবে করি না, কার্বন মানে কার্বন কি বলে তোমার কারেন্ট ক্যাপাবিলিটিটা বেশি হবে, কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাবিলিটি বেশি হবে, যত এরিয়া বেশি ওকে হবে স্যার। কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাবিলিটি উইল বি মোর। বুঝতে পেরেছো? তুমি যদি ছোট্ট এরিয়াটা ইউজ করো, ওকে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার এরিয়া যত ছোট হয়ে যাবে কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাবিলিটি, যেমন আমি যত মোটা তার ইউজ করব তত তার কারেন্ট ক্যারিং ক্যাপাবিলিটি বেশি, এরকমই। ওকে, so that means we have already got a few points for this. So I স্যার স্যার আরেকটা কারণ হতে পারে যে বলো। কার্বনের যে ব্রাশ ড্রপ হয় সেটা খুব কম হয়। কার্বনের জন্য যে ব্রাশ ড্রপটা সেটা খুবই কম, প্রায় 2 ভোল্ট বা কেন 1 ভোল্টের কাছাকাছি হয়। কেন? কার্বনের জন্য যে ব্রাশ ড্রপটা, হ্যাঁ কেন বলো। হ্যাঁ ওটা তো কার্বনের জন্য খুব, মানে কার্বন যদি ইউজ করি তাহলে ব্রাশ ড্রপটা এমনিতে খুব কম, মানে ওটা তাহলে নেগলিজিবল হবে। হ্যাঁ, কেন কম হয় কেন? ওকে, তো ঠিক আছে, এটা কম নয়। অ্যাকচুয়ালি the whatever the drop we get, it doesn't change with temperature because the carbon is a semiconductor type material. হ্যাঁ ওটা কনস্ট্যান্ট থাকে টেম্পারেচারের সাথে। Negative temperature coefficient of resistance. Okay, so that is the thing. So let me note down all these points. So first is carbon has low coefficient of friction. Okay, so that means what it does, it reduces the friction between the brush and commutator surface, isn't it? So that is the first point you have mentioned. The second point you have mentioned that the carbon
doesn't, okay, so carbon doesn't melt because of high temperature withstand capability. Did you mention this point? I think you haven't mentioned this point, isn't it? Okay, so carbon has very high melting point. And what happens if the temperature is very high, then it becomes dust. It doesn't melt. Okay, so this is the second point. So the third point, this point I think you have mentioned. Carbon has high resistance. Okay, so therefore it helps to obtain a good commutation. Next point, it has negative temperature coefficient of resistance. So therefore the drop almost remain constant. And number 5, so that is another point, that is the carbon basically amorphous material, so carbons are available in different forms. Can be selected as per the rating of the machine. Okay, so these are the points for which we select the carbon as a brush material. Any doubt? স্যার আরেকটা পয়েন্ট হতে পারে কি এরকম যে হাই টেম্পারেচারে কার্বন ব্রাশের লেন্থ ইনক্রিজ করে না বলে এটা কমিউটেটর সেগমেন্টের উপর কোনো প্রেসার ক্রিয়েট করে না? হাই টেম্পারেচারে লেন্থ ইনক্রিজ করে না, না ঠিক সেটা নয়, মানে প্রেসারটা, উই নিড সাম প্রেসার অন দ্য কমিউটেটর।
মানে সেটা যদি হতো বরং ভালো হতো কিছুটা। Actually what happens if this is the commutator surface? Okay, so let me draw like this. If this is the commutator surface, then the brush is placed like this. And how the brush is placed on this? By some spring. Okay, by some spring force, the commutators are placed on the, sorry, the brushes are placed on the commutator, and this spring force is maintained to some 1 kg force pressure, so that during the rotation, due to the centrifugal force, it should not come out. Okay, so therefore we need some pressure, not like that if the pressure will be increased. Now if the length of the brushes are legs, then the pressure will be less. Clear? যত তোমার ব্রাশটা ইরোশন হয়ে ছোট হয়ে আসবে তত প্রেসারটা কমে যাবে। তাতে যদি আমার ব্রাশটা টেম্পারেচারে বেড়ে যেত তো বেটার হতো, যদিও সেটা হয় না। Anyway, so next I will discuss the very important point for this commutation called the interface film. Interface film. What is it? Now you see, one of the problem of the carbon is not so smooth like copper. Okay, so you cannot make polished carbon. Okay, now I think you have seen the copper surface and carbon surface. So carbon means which form of carbon, you know which form of carbon is used as a brush? Generally we use the graphite. Yes, generally we use the graphite for the brush, and the surface of the graphite is not so smooth like any metal. Metal surfaces can be made smoother than carbon. Okay, now what happens, suppose if we have the commutator surface like this, and if we have a carbon brush mounted on this, suppose this is the carbon brush mounted on the commutator surface, so this is the commutator surface and that is the brush. Okay, now during this operation, a layer is formed, the layer of cupric oxide. Okay, so why this layer is formed? Because of the elevated temperature. Due to the friction, the temperature becomes high, and the at this elevated temperature, the copper reacts with the oxygen present in the air and forms a compound which is called the cupric oxide. Okay, so cupric oxide is formed due to the temperature, due to the friction. Now the problem of this cupric oxide is that this cupric oxide, what is the nature? It is a insulating material. It is not a conductor at all. It is an insulating material. Now you just think of this problem. So you want to collect the current from the commutator through the brush, but due to the friction, heat is generated, and in that heat, the copper reacts with the oxygen present in the air and forms cupric oxide, and cupric oxide is an insulating material. So that means within this interface, you have the insulating material which will oppose flowing current. So how to avoid this?
Have you got this problem? What kind of problem we are having? So this film of cupric oxide which is formed between the commutator surface and the brass is called the interface film. Okay. Now, how to avoid this interface film? Instead of this interface film, how the commutation process or the current collection process can be accomplished? Do you have any answer? Okay, I think it is little স্যার এটাকে যদি রিডাকশন করা যায় কিভাবে reduction কিছু করতে হয় না because we don't bother about this cupric oxide film interface film because in spite of this cupric oxide interface film the commutation continues smoothly. We don't have to take additional measure for that. Now why it is happening smoothly? Why the commutation process is happening smoothly in spite of this insulating material that is the cupric oxide? So that is my question. Okay, so now let me discuss this because you don't know this, I know, because it's not there in most of the literature. Now the thing is, so every time when the cupric oxide is formed between these two surface, the carbon and this copper, then every time it is formed and every time it breaks down. There are two reasons for which this cupric oxide layer breaks down. There are two reasons. One is mechanical, another is electrical. So two breakdown process, mechanical as well as electrical breakdown. Okay, now let me discuss this. First, the mechanical one. Now you see, if we see the surface with a microscope, then we'll see the undulation like this under the surface. Okay, the undulations are like this, but the copper is smooth like this. Okay, now when you have applied some pressure, suppose 1 kg, 1 kg pressure you have applied. Okay, now actual area on which this 1 kg pressure is applied, that is very less. Those are the points on which this 1 kg force is applied. Okay, now what happens? So actually the pressure, so this is the force basically. So 1 kg force is a force, you can say. So this is the force which we apply by the spring. Now actual pressure which we can calculate is P equals to F by A. Now this A is basically due to this actual contact between this brush and the commutator surface. And this we can say this is very less, in the order of a few uh, okay, few nanometer or few Armstrong. Okay, so therefore this pressure becomes very high. So due to this high pressure, there is a mechanical rupturing of this cupric oxide layer, and this layer is basically very thin, 10 to the power minus 8 centimeter in the order of. Okay, the layer which is formed between these two surfaces is very thin. It is 10 to the power minus 8 centimeter in that order. And if we have a sufficient pressure, so there is a
mechanical rupturing. Okay, so that is the first thing. Okay, the second thing is electrical breakdown. So the thickness already I have mentioned here, the 10 to the power minus 8 centimeter. Okay, so that means if we have some voltage, so what is the voltage? Suppose the voltage is 1 volt. For one brush, it is 1 volt. So this 1 volt, suppose this is the layer. What is the thickness of this layer? Interface film layer, that is 10 to the power minus 8 centimeter. And what is the potential difference? Potential difference is 1 volt. Now what is the dVdx? dVdx is 1 divided by 10 to the power minus 10 meter or yes. Okay, so 10 to the power 8 volt per centimeter. So this is a huge voltage stress which is applied against this insulation layer. So due to this voltage stress, this insulation layer will be electrically ruptured. Electrical rupturing. Okay, so this is a typical value. It varies not only like this, it can be. So what is this 10 to the power minus 8 centimeter? What is this unit? I think Armstrong, isn't it? Angstrom. Okay, so Yes. it's Armstrong. So it varies. The layer varies 1 to 100 Armstrong. Okay, and the insulation is very high. Insulation of this layer is 10 to the power 6 ohm centimeter. The insulation of the resistance of this insulating layer is 10 to the power 6 ohm centimeter. Resistivity. Okay, but still we have a good commutation process in spite of this very high uh, resistivity of this cupric oxide due to these two reasons. First reason is the mechanical rupturing because of this very small contact area, effective contact area, we can say. Very small effective contact area between the brush, carbon brush, and the smooth commutator surface. So therefore, this pressure becomes very high. Okay, and if as the pressure becomes very high, there we have the mechanical rupturing of this insulating layer. Okay, and the second point is how we get the electrical rupturing. Now you say electrical rupturing with electrical breakdown. Electrical breakdown depends always with this term, which is called the voltage gradient or voltage stress. So dVdx is called the voltage gradient or voltage stress. Now this voltage stress also becomes very high because laying the thickness of this layer is 10 to the power 8 or 10 to the power minus 6. If we take 100 Armstrong, it will be 10 to the power minus 6. So if this voltage is 10 to the power minus 6 also, that is very high voltage stress, which is sufficient to break the insulation, to break down the insulating layer. Okay. So this is all about this interface film. How much time we have today? Not much time. So types of brush. Only I will mention a few types of brush which is used for DC machine.
It's a hard carbon brush. Electrographite, that is the most popular one. Okay, number 3. Silver graphite, and we also use some other material. So number 3 is that resin bonded carbon. Resin bonded carbon. Okay, so this is preferred for. Sir, is that Bolo? Sir, is that the same resin we studied in chemistry? Or anything other? হ্যাঁ দেখি একই জিনিস। Okay, বাট মানে এটা একটা কম্পাউন্ড, মানে কম্পাউন্ড বলতে পারো। Okay, sir. Low cost industrial machine. This is the most popular one. সার্কিট থিওরি বলছিল ক্লাস স্টার্ট করবে আজ থেকে, করেনি। Somebody is unmuted. You just mute yourself. So these are the different types of brush which is used for different applications, different voltages, and different speeds. Okay. Now this silver graphite is a popular choice when we want to suppress the radio frequency interference, because during this computation process we face some radio frequency interference due to the chattering. So if we use the silver graphite brush, then we can suppress the radio frequency interference. Okay. Thank you. So I will end the class today. Before that, I will take your attendance. I'm stopping the share. So I'll stop the recording.